Hi everyone, Namaskaram and a very good evening to all the viewers of Sakshi. Nenu Karunya Rao and Prativaram Friday evening me vastam meeto oka fresh market voice to matladistam and valla insights, valla market observations kuda mee kosam memu provide చేయిస్తాం. సో ఇవాళ మాతో జాయిన్ అవబోతున్నారు ఒక కొత్త గెస్ట్. సో ప్లీజ్ వెల్కమ్ మిస్టర్ శ్రీధర్ సత్యరాజు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీధర్ ఫర్ టాకింగ్ టు us today. Thank you. Namaste. నమస్తే. సో మార్కెట్ లో ఎగ్జాక్ట్లీ ఏంటి నడుస్తోంది? ఎందుకంటే చాలా వాలటైల్ గా ఉంది. లాస్ట్ 6 సెషన్స్ మేము చూసాం. నిఫ్టీ అండ్ సెన్సెక్స్ రెండు బాగా సెల్ ఆఫ్ అవుతూ, ఇవాళ అఫ్ కోర్స్ కొంచెం రివర్సల్ అయింది ఆ ట్రెండ్ లో. కానీ ఓవరాల్ ల్యాండ్స్కేప్ ని ఎలా ఇప్పుడు మేము అనలైజ్ చేయాలి? స్పెషలీ న్యూ ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరెప్పుడు ఇంతలా టర్బ్యులెన్స్, ఇంతలా వాలటిలిటీ ముందు చూడలేదు. వాళ్ళ కోసం మీరు ఎలా చెప్తారు? మార్కెట్ ని ఎలా ఇప్పుడు చూడాలి, అప్రోచ్ చేయాలి? See, couple of factors, Andy. If you see globally, we have already seen the limited escalation of Ukraine-Russia conflict, and now you have the Israel and Hamas conflict. So, due to this war situation and several other global factors, which includes anxiety about the US economy. From the US economy, they have now reached the highest level of debt ever, and at 5% interest rates that are in the US. ఆ లెవెల్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తో వాళ్ళు ఆ డెట్ ని సర్వీస్ చేయగలరా లేదా అనే ఆందోళన అందరికీ ఉంది గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్స్, బికాస్ దే హ్యావ్ ఎ హ్యూజ్ డెట్ అండ్ దేర్ హ్యాస్ టు బి సంబడి టు ఫైనాన్స్ దట్. దే హ్యావ్ ద డెట్ సర్వీస్ కేపబిలిటీస్ టు ఫైనాన్స్ దట్ డెట్ అనేది అందరికీ ఉంది. అండ్ ఈ మిడిల్ ఈస్ట్ లో ఎప్పుడైతే ఈ వైలెన్స్ వచ్చిందో అప్పటి నుంచి మార్కెట్ లో ఒడిదుడుకులు ఎక్కువయ్యాయి. అండ్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ ద బిగ్ సెల్ ఆఫ్. ఇనిషియల్లీ దే థాట్ ఇట్ విల్ బి అ లిమిటెడ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ బిట్వీన్ ఇజ్రాయెల్ అండ్ హమాస్, అండ్ ఒక లిమిటెడ్ రిటాలియేషన్ చేస్తుందని అనుకున్నారు ఇజ్రాయెల్ ని. కానీ అలా జరగలేదు. వాళ్ళు ఆచితూచి ఇంకొంచెం క్యాలిక్యులేషన్స్ తో దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ అటాకింగ్. అండ్ దేర్ ఆర్ ఆల్సో ప్రాక్సీ ప్లేయర్స్ ఇన్ ద హోల్ థింగ్. మిడిల్ ఈస్ట్, we have Iran and other countries. So the whole geopolitical dynamics is changing by the minute and every hour. This is making the investors nervous that వెదర్ మార్కెట్ ఇంకా ఈ వార్ పెద్ద లెవెల్లో పెరిగి ప్లేయర్స్ సైడ్స్ తీసుకుని ఇది ఒక పెద్ద మహాయుద్ధంలా అవుతుందని చాలా మందికి భయం ఉంది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ ద బిగ్ సెల్ ఆఫ్. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, వెన్ ఎవర్ మిడిల్ ఈస్ట్ వైలెన్స్ పెరిగిన, వార్ లాంటి సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినా క్రూడ్ ఆయిల్ అనేది పెరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఫ్యాక్టర్, బికాస్ దిస్ విల్ ఓన్లీ యాడ్ టు ద ఇన్ఫ్లేషన్ అక్రాస్ ద వరల్డ్. మీకు ఈ చమురు ధరలు ఎప్పుడైతే పెరుగుతాయో మీకు చాలా సెక్టర్స్ దానివల్ల డ్యామేజ్ అవుతాయి. తెలియకుండా ఒక 1 or 2% ఇన్ఫ్లేషన్ దాని మీద పెరుగుతూనే ఉంటుంది, ఆ భారం వస్తుంది. ఇవన్నీ కాకుండా మనకి ఇక్కడ ఎలక్షన్స్, 5 స్టేట్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ రాబోతున్నాయి. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ ప్రీ ఫైనల్ కర్టన్ రైజర్ బిఫోర్ ది యాక్చువల్ ఎలక్షన్ ఇన్ May 24. రైట్. ఈ కారణాల వల్ల మార్కెట్ పడుతుంది. బట్ ఐ వుడ్ సే హిస్టారికల్ గా చూస్తే మనకి 1990 తర్వాత 1971 ఇలాంటి టైంలో కూడా మిడిల్ ఈస్ట్ లో కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వచ్చాయి, క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ పెరిగాయి. బట్ ఎప్పుడైనా మీరు మిడిల్ ఈస్ట్ లో వచ్చే కాన్ఫ్లిక్ట్స్ పరిగణనలో తీసుకుంటే వాటివి ప్రభావం మార్కెట్ మీద చాలా తక్కువ టైంలో లిమిటెడ్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుందని అంచనా నాది. బికాస్ మిగతావన్నీ మీకు వార్స్ ఎస్కలేట్ అయినా మిడిల్ ఈస్ట్ లో దేర్ ఇస్ టూ మచ్ అట్ స్టేక్ ఫర్ ఎవ్రీ ప్లేయర్. క్రూడ్ ఆయిల్ బాగా పెరిగితే మళ్ళీ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ కి వాళ్ళ వింటర్ డిమాండ్స్ అవన్నీ మీట్ అవ్వడం కష్టం. సో దేర్ ఈస్ ఆల్వేస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బ్యాలెన్స్ అవుట్. సో ఇఫ్ యూ థింక్ దట్ దిస్ ఇస్ అన్ ఆపర్చునిటీ, I would say this is an opportunity to buy more. But ivala ma viewers want to know if you think that this is an opportunity to buy on dip or sell on rally. Endukante every time మేము చూస్తున్నాం మార్కెట్స్ కొంచెమైనా రికవరీ డిస్ప్లే చేస్తాయి, అక్కడ హైయర్ లెవెల్స్ లో people are selling again. So according to you, what is going on and how should one act right now? Buy on dip or sell on rally? I would say you should keep some cash still, about 10 to 15% cash. And మనకు ఆల్రెడీ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నట్టయితే మన పోర్ట్ఫోలియోస్ లో, ఎస్పెషలీ ఇన్ స్మాల్ క్యాప్ అండ్ మిడ్ క్యాప్, ఈ రెండు మార్కెట్ క్యాప్ స్టాక్స్ లో ఆల్రెడీ విపరీతమైన డ్యామేజ్ జరిగింది.
మీకు లాస్ట్ 5 sessions లో 20 lakh crores is the erosion of market cap only from small cap stocks. సో ఎవరైతే బుక్ చేయలేదో వాళ్ళకి డెఫినెట్ గా గండి పడే ఉంటుంది. బట్ ఐ వుడ్ సే వేర్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ ఆపర్చునిటీ టు ఎంటర్ చీప్ ఇన్ ద లార్జ్ క్యాప్ అండ్ ఇన్ ద టాప్ 100 stocks, it's a buy on dips. But wherever it is profit opportunity lies in small and mid cap stocks, it is a sell on rise. That is the way I would like to go. ఓకే, ఇంకొక ఫ్యాక్టర్ ఏది మార్కెట్ ని చాలా టైం నుంచి పెయిన్ చేస్తోంది అండ్ మార్కెట్ సెంటిమెంట్ ని హర్ట్ చేస్తోంది, అదేమో ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్. లాస్ట్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ మీటింగ్ లో మేము చూసాం ఫెడరల్ రిజర్వ్, ఆర్బిఐ, ఈసీబీ కూడా రేట్ హైక్ చేయలేదు, స్టాటస్ కో మెయింటైన్ చేశారు. కానీ జెరోమ్ పావెల్ అన్నట్టు రేట్స్ విల్ బి హైయర్ ఫర్ లాంగర్. సో ఇప్పుడు రేట్స్ ఎక్కువగా అండ్ ఎక్కువ సమయం వరకు ఉంటాయంటే మార్కెట్ మీద దాని ఇంపాక్ట్ ఎలా ప్లే అవుట్ అవుతుంది? ఆల్రెడీ మేము చూస్తున్నాం టర్బ్యులెన్స్. సో ఇఫ్ ఇట్ రిమైన్స్ హైయర్ ఫర్ లాంగర్, విల్ ద టర్బ్యులెన్స్ ఆల్సో రిమైన్ ఫర్ లాంగ్? It will remain longer because the bond yields in the US, you have seen the way they have, the meltdown is happening for a very first time in many years. In 20-30 years, this is the first time in the large rise in bond yields has happened in the US. So, meeku markets already, okavaipu ee war vache mundara varaku, they didn't expect that, there will be further hikes until a particular period in mid 24, which Powell has. But now this will force them that, whenever there is a war, inflation పెరుగుతుంది. అనుకోకుండా చాలా కమోడిటీస్, ఫుడ్ ఐటమ్స్ లో ఇన్ఫ్లేషన్ పెరుగుతుంది. ఇది దృష్టిలో ఉంచుకుని ఐ థింక్ నౌ మొన్న పవెల్ స్టేట్మెంట్ లో కూడా హీ ఈస్ ఇండికేటెడ్ దట్ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ప్రొట్రాక్టెడ్ అండ్ లాంగ్ అండ్ దేర్ ఫోర్ వన్ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ హైక్స్. ఇప్పుడు మార్కెట్ ఇంకొక హైక్ ని డెఫినెట్ గా ఫ్యాక్టర్ ఇన్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ఆల్సో ప్లేయింగ్ ఇన్ ద మార్కెట్ బోత్ హియర్ అండ్ అబ్రాడ్. సో మీకు రియల్ పాజ్ ఇన్ ద ఫెడరల్ రేట్ హైక్ ఎప్పుడైతే రాబోతుందో అప్పటి వరకు మార్కెట్ ఇట్లా అతలాకుతలం అయితే అవుతూనే ఉంటుంది, ఒడిదుడులకి లోన్ అవుతూనే ఉంటుంది. సో ఆ పాయింట్ వరకు మీకు వేచి ఉండాల్సిందే ఫర్ ద పేషెంట్ ఇన్వెస్టర్స్. యా, ఓకే. సో మీరిప్పుడు చెప్తూ ఉండేవారు వార్ సినారియోలో ఆయిల్ ప్రైసెస్ బాగా పెరిగిపోతాయి, మార్కెట్స్ లో సెల్లింగ్ అవుతుంది. వాట్ అబౌట్ అదర్ అసెట్ క్లాసెస్? గోల్డ్ లో కూడా మేము చూసాం కొంచెం రిబౌండ్ వచ్చింది. డెట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇప్పుడు ఎక్కువగా ఉంది. సో ఇస్ డెట్ అండ్ బెటర్ వే టు ఇన్వెస్ట్? ఐ మీన్ అసెట్ అలోకేషన్ ఇలాంటి జియో పొలిటికల్ టెన్షన్స్ లోని, ఇలాంటి ఇన్ఫ్లేషనరీ సినారియోలోని అసెట్ అలోకేషన్ ఎలా ప్లాన్ చేయాలి? సో యు ఆస్క్డ్ ద రైట్ క్వశ్చన్ దట్ ఇన్ఫ్లేషనరీ సిచ్యువేషన్ లో ఎలాంటి అసెట్ అలోకేషన్ ఉండాలి. So I will address that, which are the asset classes which will beat inflation and which are the asset classes which grow in line with inflation. There was a study done that we choose the interest rates in India, real rate of interest అని అంటాం కదా, అంటే మనకి ద్రవ్యోల్బలం మీద ఇంకా ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ వడ్డీ రేట్ ఎంత ఇస్తున్నారు అనేది మనం చూసుకుంటే only 1% is the increase over inflation from fixed income instruments historical గా. సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో చూస్తే మీకు ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లేషన్ ఇది సిచ్యువేషన్ లో మీరు డెట్ లో ఎక్కువ పెడితే మీకు ఆ ఇన్ఫ్లేషన్ బీటింగ్ కెపాసిటీ రాదు దాంట్లో. సో దర్ ఓన్లీ ఇట్ బాయిల్స్ డౌన్ టు 3 asset classes, which is your real estate, equities, stocks and gold. ఈ మూడిట్లో మీకు ఇన్ఫ్లేషన్ ని బీట్ చేసే కెపాసిటీ అయితే డెఫినెట్ గా మీకు ప్రస్ఫుటంగా కల్పిస్తుంది. అండ్ అక్రాస్ ద సైకిల్స్ వీ హ్యావ్ సీన్ దాట్. సో ఐ వుడ్ సే మీరు చూస్తే ఈ ఎస్కలేషన్ టైంలో కూడా ఇన్ ద లాస్ట్ 3 weeks గోల్డ్ హ్యాస్ రిజన్ అగైన్ బ్యాక్ టు 5 to 6%. సో గోల్డ్ ని మీరు మినిమం we always advocate that in portfolio also you should have at least 5 to 20% gold depending on your comfort level. In when the markets are very stable, financial markets are very good, crude oil is less and all, you can keep up to maybe 10% gold. ఇలాంటి టైంలో మీరు 10% గోల్డ్ టు 15% పెంచినా కూడా పర్వాలేదు. గోల్డ్ ఇస్ కానీ ఇప్పుడు ధరలు హెచ్చిపోయినా కూడా మీరు సజెస్ట్ చేస్తారా ఈ కరెంట్ లెవెల్లో గోల్డ్ కొనడానికి? ఇప్పుడు ఫెస్టివ్ సీజన్ కూడా రాబోతోంది. సో ఆబ్వియస్లీ ధన్తేరస్, దీపావళి అవి బాగా ఆల్రెడీ పెరిగిపోతాయి ప్రైస్ ఇంకా.
యా బట్ యాక్చువల్లీ చూస్తే మీకు లాస్ట్ 1 year లో అంత పెరగలేదు, ఈ ఓన్లీ మళ్ళీ ఈ పీరియడ్ లోనే పెరిగింది. రైట్. సో దేర్ ఈస్ ఆల్వేస్ అ రూమ్ ఫర్ అప్ సైడ్ ఇన్ గోల్డ్. అదేమో మిగతా అన్ని అసెట్ క్లాసెస్ కి ల్యాగ్ ఎఫెక్ట్ తో క్యాచ్అప్ అవుతుంది. మీరు గోల్డ్ చూస్తే ఫస్ట్ స్టాక్స్ రియాక్ట్ అవుతాయి, తర్వాత మీకు ఈ మెటల్స్ హార్డ్ కమోడిటీస్ రియాక్ట్ అవుతాయి, కమోడిటీస్, అండ్ గోల్డ్ విల్ రియాక్ట్ ద లాస్ట్ యూజువల్లీ. బట్ ఇట్ has been demonstrated to beat inflation by a good margin like other asset classes. వడ్డీ, ఇందాక మీరు వడ్డీ రేట్ల గురించి కూడా అన్నారు. వడ్డీ రేట్ల గురించి ఒకటే నేను చెప్పదలుచుకుని ఏంటంటే, వీఆర్ ఇన్ అన్ ఎలక్షన్ ఇయర్. సో బట్ మెనీ పీపుల్, వెదర్ యూ టేక్ సీనియర్ సిటిజన్ సేవింగ్ స్కీమ్స్ ఆర్ సుకన్య సమృద్ధి ఆర్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ ఆర్ ట్యాక్స్ ఫ్రీ బాండ్స్, ఇట్లా చాలా అవెన్యూస్ ఉన్నాయి మనకి. Tax-free bonds in the last 1 month has moved up from what used to be in the range of 5% to 5.2%. Tax-free bond. General ga HNIs prefer chese category of bonds, tax-free bonds untunnadi. But kotta supply emi ravatledu. Kabatti unna secondary market supply lone manaki buyers sellers లావాదేవీలు జరుగుతున్నాయి. రైట్. సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో మీకు ఇప్పుడు వడ్డీ రేట్లు ఇంకా పెంచుతారా అంటే పెంచే అవకాశం అయితే ఉంది. బట్ మెనీ పీపుల్ ఆస్ దిస్ క్వశ్చన్, ఇండియాలో వడ్డీ రేట్లు 2000 సంవత్సరం ఎర్లీ టైంలో 15% 16% టచ్ అయిన తరుణం చూసాం మనం. అలాంటి సిచ్యువేషన్ మళ్ళీ వస్తుందా అని అంటే ఐ సమ్హౌ థింక్ దట్ వీ కెనాట్ సీ దట్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ ఎవర్ అగైన్. సో వడ్డీ రేట్లకు వస్తే ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ లో వీ షుడ్ నాట్ బి టూ గ్రీడీ. మనకి ఇప్పుడు ఏదైతే మనకి లో హ్యాంగింగ్ ఫ్రూట్స్ అంటాం కదా, మనకి అందే అవకాశంలో ఉంటే అది చేజిచ్చుకుని దాన్ని కొంచెం మీడియం టు లాంగ్ టర్మ్ లాక్ చేసేసుకుంటే, ఇప్పుడు తర్వాత ఇంకొక 0.5% పెరిగినా వీఆర్ నాట్ టూ మచ్ ఆఫ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ టూ మచ్ టు రిగ్రెట్. దట్స్ మై వ్యూ ఆన్ ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ అండ్ గోల్డ్. రైట్, థ్యాంక్స్ ఫర్ దాట్. ఎక్విటీస్ గురించి కొంచెం ఇంకా డీటెయిల్ లో మాట్లాడదాం. మిడ్ క్యాప్స్ లో చాలా స్ట్రాంగ్ మెల్ట్ డౌన్ అయింది, అండ్ టిపికలీ కూడా మేము చూస్తాం స్మాల్ అండ్ మిడ్ క్యాప్స్ ఎక్కువ వాలటైల్ గా ఉంటాయి కంపేర్ టు బ్లూ చిప్. సో రైట్ నౌ ఆల్రెడీ మార్కెట్ బాగా వాలటైల్ గా, అన్సర్టన్ గా, అన్ప్రిడిక్టబుల్ గా ఉంది. సో ఇలాంటప్పుడు లార్జ్ క్యాప్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయడం బెటరా కంపేర్ టు మిడ్ క్యాప్స్? I strongly feel so, Andy, because the way the markets are going, I think the correction is overdue in mid and small caps. అదే మనం చూస్తున్నాం. ఇది కాకుండా ఈ మొత్తం ట్రెండ్ కి దోహదపడిన ఇంకొక ప్యాటర్న్ ఏంటంటే SME IPOs వచ్చేసాయి. అదర్ దెన్ ద మెయిన్ బోర్డ్, SME IPO లో పుంఖలుగా మనకి IPOలు వచ్చేసాయి. దాంట్లో all this led to a big without any basic earnings and fundamentals back, the rally has happened. And the IPOs also, మీరు ఎప్పుడైనా చూస్తే కరెక్షన్ వచ్చే టైంలో IPO క్వాలిటీ తగ్గిపోతుంది. వచ్చే క్వాలిటీ ఆఫ్ IPOs ఫస్ట్ దాంట్లో మీకు మంచి సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్, ఫిన్టెక్ కంపెనీస్ అట్లాంటివి వస్తాయి. టువర్డ్స్ ద లాస్ట్ లెగ్ ఆఫ్ ద ర్యాలీ యూ విల్ ఫైండ్ టిపికలీ జ్యువెలర్స్, శారీ మర్చెంట్స్, ఇట్లాంటి కంపెనీస్ అన్ని వచ్చేస్తాయి. సో ఆల్వేస్ దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ వాజ్ రెడ్ హెరింగ్ దట్ మిడ్ క్యాప్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్ లో కరెక్షన్ ఇస్ డ్యూ. సో ఐ వుడ్ సే మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్స్ లో పెట్టదలిచే వాళ్ళు డెఫినెట్ గా మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్స్ లో వెల్త్ క్రియేట్ అవుతుంది. కానీ ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా పెట్టాలా అంటే ఐ వుడ్ సే వెయిట్ ఫర్ సమ్ మోర్ టైమ్, మేబీ couple of more percentage of correction market lo vachina tarvata 5 to 10%, then I think you can safely stagger your entry into mid and small caps. Okay. Yeah. Okay. But large caps lo, yeah large, please go on. Yeah, large caps you had asked, right? I always say in this type of a market 50% should be in large caps if you want to preserve your wealth and also take all the upside that comes. మనం అన్ని సెక్టర్స్ లో కూడా లార్జ్ క్యాప్ కంపెనీస్ విల్ నౌ కమాండ్ మోర్ ప్రైసింగ్ పవర్, మోర్ లాంగ్ టర్మ్ కాంట్రాక్ట్స్ అండ్ రిటెన్షన్ ఆఫ్ దేర్ కస్టమర్స్, అండ్ దే విల్ ఆల్ be getting more access to funds. Right. So that is the reason. లార్జ్ క్యాప్స్ లో కూడా ఎక్కువగా వెయిటేజ్ ఉన్నది IT సెక్టర్,
కొన్ని బ్యాంక్స్ కూడా బాగా బీటెన్ డౌన్ గా ఉన్నాయి. ఎస్పెషల్లీ ఐటీ సెక్టర్ ఎర్నింగ్స్ ఈసారి చాలా డిసప్పాయింట్ చేశాయి. ఫార్వర్డ్ లుకింగ్ గైడెన్స్ కూడా బాగా బ్లీక్ గా అండ్ యునో Right. డిసప్పాయింటింగ్ గా ఉండేది. సో ఇప్పుడు ఐటీలోని స్పెషలీ బికాస్ యుఎస్ మార్కెట్స్ లో కూడా మేము చూస్తున్నాం స్ట్రాంగ్ ఐటీ మీద ఇంపాక్ట్ వస్తూ నెగటివ్ ఇంపాక్ట్ వస్తూ, కరెంట్లీ డొమెస్టిక్ ఎక్విటీ మార్కెట్ లో కూడా మీరు ఐటీలో ఇంకా పెయిన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారా? I think there is some more pain, and we have seen from this first cut of results that most of the IT companies, beginning with the large cap heavyweights, index heavyweights, till the other company, the number 3 or number 4 company which declared just 2 days back, they have declared very single digit growth in both year on year growth in operating profit and in revenue growth. Compared to any other sector, it is bearing the brunt of all the negativity in the market. A lot of this negativity is attributable to the Western countries, the way economies are doing. And US and Europe, generally, మీరు చూస్తే chunk of their customer base ఉంటుంది ఈ కంపెనీస్ కి. అండ్ అక్కడ ఈ రిసెషన్ అనేది యాక్చువల్లీ లాస్ట్ 1 year నుంచి చెప్తున్నారు, కానీ ఒఫీషియల్ గా కన్ఫర్మ్ ఇంకా కాలేదు యుఎస్ లో. బట్ ఇన్ యాంటిసిపేషన్ అండ్ ఇన్ ఫియర్ ఆఫ్ రిసెషన్, ఆల్వేస్ వాట్ వి సీ, budgets will be first cut of the most of the capital market player, the BFSI segment as we call, and they will then start freezing the hiring. And ఏదైతే ఎక్సెసివ్ హైరింగ్ కోవిడ్ ఫేజ్ లో జరిగిందో, ఆ ఎక్సెస్ హైరింగ్ అంతా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు చాలా మందిని మళ్ళీ ఆఫీస్ కి రమ్మని చెప్తున్నారు. All this is going to take a toll, and there will be headcount reduction. And మనం ఆల్రెడీ ఈ టాప్ 5 companies in NASDAQ IT companies have announced headcount removal long back reduction. ఇక్కడ కూడా అదే జరిగింది, and you find that this trend is going to continue for some more time. Therefore, what is the investment strategy for this, you may ask. The correct way is that stick to the large cap IT stocks, because ఈ మొత్తం కన్సాలిడేషన్ ఫేజ్ లో చాలా మటుకు చిన్న కంపెనీస్ వాళ్ళ ఆర్డర్, వాళ్ళ కాంట్రాక్ట్స్ అవన్నీ రెన్యూ కాక, లేకపోతే మార్జిన్స్ తగ్గించమనో అలాంటి ఒత్తిడులకి లోన్ అవుతాయి. సో ఇలాంటి టైంలో మీకు మళ్ళీ ఈ టాప్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, దే విల్ కంటిన్యూ టు హ్యావ్ ద ప్రైజింగ్ పవర్, అండ్ వాళ్ళకు ఉండే బెంచ్ స్ట్రెంగ్త్ తో కూడా చాలా మటుకు దే విల్ బి ఏబుల్ టు రీటైన్ ద కస్టమర్స్ అండ్ డెలివర్ ద థింగ్స్. వీటన్నిటికి ఇంకా కాంట్రిబ్యూటింగ్ ఫ్యాక్టర్ అయ్యేది రూపీ డిప్రిసియేషన్. సో if the rupee is expected to depreciate further, which I think is likely to happen given the way the recession trends are increasing in the US, dollar is going to strengthen, and rupee depreciation is further going to be beneficial to the IT companies in general, and I would say large cap IT companies. So that is still a good sector. Okay. మాకు కొన్ని వ్యూవర్ కామెంట్స్ కూడా వస్తున్నాయి. ఐ వాంట్ టు పిక్ అవుట్ సచిన్స్ క్వశ్చన్. తను అడుగుతున్నారు, PSU స్టాక్స్ లో ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా? ఇస్ ఇట్ అ గుడ్ టైం? వాట్ డు యూ సజెస్ట్? బికాస్ PSUs డెఫినెట్లీ అంత ఎక్స్ట్రీమ్ వాలటిలిటీ అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్ రన్ అప్ కూడా, ఇన్ఫాక్ట్ ఏ ర్యాలీ మేము చూసాం లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ లో, అప్పుడు కూడా PSU స్టాక్స్ ఎక్కువ పార్టిసిపేట్ చేయలేదు. సో డూ యూ థింక్ దట్ దే ఆర్ అ గుడ్ బెట్ రైట్ నౌ? I think the best way to play this is through the PSU, ETFs or those kind of basket of mutual funds. But I still think that there has been some big rally in the PSU stocks. It is not totally that they haven't participated in the rally. And ఎప్పుడైనా మీకు ఈ ఎలక్షన్ ఇయర్ టైంలో PSU stocks will stop giving that kind of incremental returns, because there is decision making అంత స్లో అయిపోతుంది. మీకు చాలా చోట్ల స్తంభించిపోతాయి ప్రాజెక్టులు, బడ్జెటరీ అలొకేషన్స్ కావు, డివిడెండ్స్ ఆల్రెడీ డిక్లేర్ అయిపోయి ఉంటాయి, అండ్ సో మీకు ఎక్కువ అప్సైడ్ అనేది కనపడదు. ది ఓన్లీ అప్సైడ్ యూ విల్ క్యాచ్ ఇన్ PSU స్టాక్ ఈస్ ఈ మొత్తం మార్కెట్ కరెక్షన్ లో డివిడెండ్ yield కనుక పెరిగితే, డివిడెండ్ యాజ్ అ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద షేర్ ప్రైస్, దెన్ యూ కెన్ లుక్ ఎట్ those PSU stocks where it is something looking like double digit. There are some PSU stocks which are at 8% to 10%, 11% ఇవి కూడా ఉన్నాయి. అటువంటి వాటిలో చూడొచ్చు. ఓకే, వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఐ వాంట్ టు హైలైట్. రాఘవ్ రెడ్డి అడుగుతున్నారు, వాట్ ఆర్ ద బెస్ట్ స్టాక్స్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ రైట్ నౌ? ఆబ్వియస్లీ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ కాన్వర్సేషన్ ఇవాళ చేయటం లేదు, కానీ
ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సెక్టర్స్ ఆర్ థీమ్స్ ఏవైనా మీకు ఇంట్రెస్టింగ్ గా లేకపోతే ప్రామిసింగ్ గా కనబడుతున్నాయి ఇప్పుడు కరెంట్లీ? I would say, see, if the Middle East turmoil is going to last longer, I think oil and gas sector is a good sector to look at. There is going to be a good upside from some of the players, which will benefit directly from crude oil prices going up. And as I mentioned, IT large cap is good. And also you can pick some of the banks in private sector which have successfully transitioned the leadership challenges or any merger issues like that. Atlantic stocks lo meer chuste last couple of years movement en raledu, price movement raledu. So alanti big scale private sector banks lo meer you can choose and invest. Apart from that, I would say ee time lo meeku chala even holding companies where there is lot of embedded valuation in companies, alanti companies lo kuda meeru chudachu. There are lot of companies which have huge land banks, which have lot of associate companies in multiple business lines and having a good operating company basket. Atlanti vaatilo kuda meeru choose chesukochu. Okay, all right. So before we wrap up, Sridhar, ఏవైనా commentary మీరు ఇస్తారా for the year end? మీరు ఎలా మార్కెట్ సెటిల్ అవుతూ చూస్తున్నారు in the next 2 months? See, I have been an asset allocator all my life. I would only say that in ilanti crisis manaki 1 year ko 2 years ko రావడం చాలా సహజం. So ఇలా వచ్చినప్పుడు మనం బెంబేలెత్తిపోకుండా we should not run away from the markets. ఇప్పుడు మీరు ఇందాక అడిగారు గోల్డ్ ప్రైసెస్ ఎట్లా అయితే ఈ ఫెస్టివ్ సీజన్ లో పడినా కూడా చాలా మంది దాని వైపు వెళ్ళి దాని తేరేసాలని కొంటారు, పడినా పెరిగినా కొంటారు. అది ఎందుకంటే గోల్డ్ ప్రైసెస్ దే థింక్ దట్ ఓకే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫాలింగ్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ టు బై. బట్ స్టాక్ మార్కెట్ అలా కాదు. మీకు ఎప్పుడు కూడా స్టాక్ మార్కెట్ ఇవాళ ముహూర్తం బాగుంది అని కొబ్బరికాయ కొట్టి ఎవరు పిలిచి మిమ్మల్ని ఆహ్వానించరు. అవును. So the only way to enter cheap in the market is have a long-term strategy, have an asset allocation plan in place, and whenever it is falling, especially due to global factors, ఇప్పుడు జరుగుతున్నట్టు అలాంటి టైంలో ఇండియా మార్కెట్ చాలా చీప్ గా దొరుకుతుంది. So this is actually a period of accumulation in my view. And మనం చూస్తే ఇంకొక పాయింట్ నేను చెప్పదలుచుకుని ఏంటంటే చాలా స్టైల్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఉంటుంది మార్కెట్ లో. వాల్యూ ఇన్వెస్టింగ్, గ్రోత్ ఇన్వెస్టింగ్, అట్లా. మొమెంటమ్ ఇన్వెస్టింగ్ అనేది చాలా తక్కువ మంది దీనికి అవగాహన ఉంది. సో మీరు మొమెంటమ్ స్టైల్ పిఎంఎస్ఎస్ కానీ అలాంటి మార్కెట్ ఎప్పటికప్పుడు మీకు ఈ లిక్విడిటీ అవి బాగా ఉన్న టైంలో మార్కెట్ పెరిగేలాగా ఉంటే మొమెంటమ్ స్ట్రాంగ్ గా ఉన్న స్టాక్స్ లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మీకు ఇంకా తక్కువ లాసెస్ వస్తాయి స్టాక్స్ లో. యా, అండ్ హ్యావింగ్ సెడ్ దట్ ఐ వుడ్ సే కీప్ ద ఈక్విటీ పోర్షన్ లాంగ్. ఇన్ ఒకటే మీరు నిర్ణయించుకోవాల్సి ఏంటంటే నేను పెట్టుబడి పెట్టేది ఇన్ఫ్లేషన్ ని బీట్ చేస్తుందా లేదా. రైట్. ఈ ఫిల్టర్ పెట్టుకుంటే మీకు చాలా స్పష్టత, మీకు అవగాహన పెరుగుతుంది మార్కెట్ గురించి. అప్పుడు మీరు మార్కెట్ నుంచి ఎప్పుడు మీకు భయం వేయదు. ఎవ్రీ ఫాల్ ఇస్ అన్ ఆపర్చునిటీ. వెరీ వెల్ సెడ్ శ్రీధర్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇవాళ మాతో మాట్లాడడానికి, మా వ్యూవర్స్ తో మీ మార్కెట్ ఇన్సైట్స్ అండ్ ఐడియాలజీ షేర్ చేసుకోవడానికి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వన్స్ అగైన్. అండ్ థ్యాంక్ యూ వ్యూవర్స్ మాతో ఇవాళ జాయిన్ అవ్వడానికి. థ్యాంక్ యూ. విల్ బి బ్యాక్ నెక్స్ట్ ఫ్రైడే విత్ అ ఫ్రెష్ మార్కెట్ వాయిస్. Thank you so much for the opportunity, ma'am. Thank you.